Hello and welcome to the special show of Amizade. Amizade हे फिल्म हालीच रिलीज जाला गोंयान आणि खूप बरो रिस्पॉन्स मेळटा. सगळ्यांनी पळयला आसतलें हे फिल्म आणि जेंच्यांनी कोणी पळोवंक ना ते मुद्दम वचून पळयात. बट आमी सद्या जे प्लेसीर आसा ही प्लेस म्हाका खूप 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 आवडली. 91 स्प्रिंग बोर्ड आणि हांगासर जे कमर्शियल ऑफिसीस जर तुमकां जाय जाल्यार ते रेंटार मेळटा. जर बारीक बारीक ऑफिसीस ओपन करता तांच्या खातीर एक स्पेशल जे यूथ जे स्टार्टअप्स करतात तांच्या खातीर एक स्पेशल प्लेस आसा आनी इतली सुंदर म्हाज्या फाटल्यान तुमी पळोवपाक शकता जी प्लेस आसा हांगासर. बट हांगासर आयज आमी कित्याक आयला कारण आमिजाद हे फिल्म रिलीज जालां आनी ते फिल्माचे कास्ट जे आसा तांच्या वांगडा आमी उलयतले, तांचे कडल्यान आमी चड म्हायती घेतले अँड हे फिल्म कितें आसा आणि लॉट ऑफ फन जे क्वेश्चन्स माझे नेहमीचे असतात ते सुद्धा मी विचारतले. बट स्टार्टिंग विल मीट द डिरेक्टर ऑफ द फिल्म अनिकेत अरुण नाईक. सर वेलकम टू द शो. अँड सगळ्यात पयलीं आय नो तुका सगळे जाण वळखता आसतले एज अ डिरेक्टर, बट आय जस्ट वॉन्ट टू टेल यू जे आमचे गोंयचे लोक आसा तांचो आवाज तुजे कडेन पावपाची भरपूर गरज आसा. वॉट दे से इज यू आर अ गोवन रोहित शेट्टी. कारण आय इंट्रोड्यूस कारण ताका असो इंट्रोड्यूस केला ताचें कारण एक आसा की हे फिल्मान जायती एक्शन आसा, जायती बऱ्या तरेचे एक्शन आमकां पळोवपाक मेळटा. जो हिरो आमी बॉलिवूड फिल्मांनी पळयतात की हिरोईनीक मेळोवपा खातीर जशे फायटींग करता एंड देन बाकीचे फूल टू एंटरटेनमेंट पॅकेज जे आसा जे आमकां रोहित शेट्टीच्या फिल्मांनी खुबशे पळोवपाक मेळटा. फक्त गाडी ह्या फिल्मान उडलेली आमकां दिसना. बट जायते लोकांनी तांकां हो टॅग केल्लो आसा की गोंयचो रोहित शेट्टी. आनी हो सगळ्यांत व्हडलो कॉम्प्लिमेंट म्हाका गोंयच्यान म्हाजे होमलँडच्यान म्हाका हो एक कॉम्प्लिमेंट दिवचो की हांव गोंयचो रोहित शेट्टी म्हणून लोक म्हाका कंपेर करता. सो नाव रिस्पॉन्सिबिलिटी बिकम्स मोर बिगर एंड हायर ऑन माय नेक्स्ट फिल्म. बट थँक्यू सो मच. येस. आणि आयज ह्या फिल्माचेर आमी उलोवपाक हांगासर आयिल्ले आसा. बाकीचे तुजी क्रू म्हाका दिसता रेडी आसा फॉर द इंटरव्यू. सो आय विल वॉक यू डावन टू माय क्रू. येस. They are good boys, bad boys. Huh? So you have to be a little alert. So we have the cast and crew of the Amizade. Okay, right now आमच्या बरोबर full cast आसा of Amizade and the director Aniket. So we'll start with Aniket. Aniket, first question. Amizade means friendship. सगळ्यांक खबर आसतलें गोंयकारांक तर हो विशय सारको लागचो आसा कारण खुबशे रिलेशन्स आमच्या लायफान आसता फ्रॉम बर्थ, मदर, फादर, मागीर ब्रदर, सिस्टर. बट हे सगळे रिलेशनाच्या फुडलें एक रिलेशन आमी एज अ यूथ किंवा आमी भुरगेपणान अनुभवता ते म्हळ्यार फ्रेंडशीप. सो हे फिल्म नक्की आमी जर म्हणजे फ्रेंडशिपेचेर आसा, बट वॉट कायंड ऑफ फ्रेंडशिप? So this film is about these 4 friends. 4 फ्रेंड्सांची गोष्ट आसा आनी इट्स ऑल अबाउट तेंगे पॅशन टुवर्ड्स देयर फ्रेंडशीप. आनी एक 4 फ्रेंड्स एकमेका लागून कितें करपाक शकता आणि till what extent they can go to express their friendship or to give justice to their friendship. Till what extent can they go? May it be somebody doing a right thing or somebody doing a wrong thing. So it's all about this 4 friends being passionate about friends. It can be positive, it can be negative, it can fly in any direction that you want to. So तुवें मुंबय काम केल्लें आसा आनी गोंयान हें तुजें फर्स्ट फिल्म. बट एज अ रिमार्केबल फिल्म अशें सगळ्यांक आमी आतां पळयतना सारकें एक वेगळ्या तरेचें फिल्म आमी गोंयान पळयता. इवन वेन आय सॉ दी प्रोमो फर्स्ट टायम आनी ताच्या नंतर जायते लोकांनी सुद्दां उलयतना म्हळें की यू आर दी रोहित शेट्टी ऑफ वेन यू स्टार्टेड लायक कांय एक्शन सीन्स अशे आसा जे आउट द बॉक्स आसा. कितें विचार आशिल्लो तुज्या मनान अशे तरेचें फिल्म करपाक? लोकांक एक एंटरटेनिंग फिल्म अँड येस फ्रेंडशिपेच्यो अँड टोटल तुका तातूंत पॅकेज म्हणटा तशें एंटरटेनमेंट लव एक्शन सगळें आशिल्लें. वॉट मेक्स यू डू? It's like a huge compliment to get compared with Rohit Shetty and Rohit sir. To be very honest, I have been a huge fan of Rohit Shetty flicks, and for me, जेन्ना हांव एक कोंकणी फिल्म करतालो तेन्ना I had an opportunity की हांव एक मराठी फिल्म करपाक शकतालो or Hindi I would have done a Hindi film, but to do a Konkani film there was a huge reason behind it. And to do a commercially action power-packed film had also had a reason behind it. Is because when I started तेन्ना म्हाका लोकांनी सांगलें गोंयांत लोक कोंकणी फिल्म पळोवपाक येना. पूण जेन्ना 4 वर्सां पयलीं एक नाचव्या कुंभारसर 5 वर्सां पयलीं नाचव्या कुंभारसर काडलें, that time we had a lot of people going and watching film. After that, during that time
होम स्वीट होम एक फिल्म आशिल्लें विच इज अगेन अ कमर्शियल फिल्म आनी तें जातकीर के सरा म्हण आतां हालीं केस्तांव आयला केस्तांव ते फोकस आयला पीपल वॉच इट वी एज मेकर्स माय ओनली कंटेंट वॉज आमकां गोंयांत आनी आमच्या गोंयकारांक तो एक कमर्शियल एस्पेक्ट आशिल्ली एक कोंकणी फिल्म दिवपाक जाय दॅट इज वेन पीपल वील कम एंड वॉच फिल्म्स एंड टचवूड बाय द ग्रेस ऑफ गॉड all the negative energies and sources which was around us while making this film and our lovely Goans and आमची गोंयकारान हे सगळ्यांक तांकां wrong prove केला that you make a content oriented good Konkani cinema people come to watch the film and the biggest achievement for us John sir has been there he's called as the emperor of Konkani Yatra and he's been there and we are witnessing it together. The film released on Friday and the film was houseful till Wednesday. Margam was houseful and Thursday it was 80%. But that is the love that we got from our very own Goika. So the whole idea was to make a power-packed action commercial cinema where people get entertained. And now that you've compared with Rohit sir, it's like a huge, you have to live up to that expectation and give the better one by probably I'll blow off 2-3 cars. Next time, आमकां पळोवपाक जाय खरेंच नॉट ओनली कार्स एंड देन मागीर विमानां Oh my God. बट खरेंच फक्त हांव न्ही जाल्यार खुबश्या लोकांनी सुद्दां म्हाका दिसता फिल्म पळोवन लोकांनी सुद्दां म्हळें आसतलें की एक जे एक्शन सीन्स जे आशिल्ले गोंयांत ते 99% तुमी पुराय केल्ले आसा एंड पीपल आर कंपेरिंग यू विथ I would still say not 99 is on a very higher scale. I have done about 85% of my satisfaction of the job is about 85%. I still have to give that 15% bracket, which probably I will do it in the next time. Yeah. Definitely. सर एक गोष्ट की आम्ही अशा खूपशे फावट खूप पयलींपासून ऐकले की गोंय ही कलाकारांची खाण अशें म्हणटा तुमच्या फिल्मान जायते नवीन एक्टर्स आसा तांच्यांनी फर्स्ट टायम आमी फिल्म लँग्वेज इंट्रोड्यूस केल्ले आसा सो कशें कितें जालें हें सगळें लायक नवीन एक्टर्स घेवन एक फिल्म करपाक पळय जेन्ना हांवें स्टार्ट केल्ली न्ही फिल्म तेन्ना when I came to Goa तेन्ना I was planning to start a Konkani film. We had a lot of established actors and when I was going through the whole films that I had 2-3 years back when I watched Marathi Goa State Awards as a film festival I stayed back I watched all Konkani films and over a period of time I realized that आमचे actors asat but we are playing with those actors throughout the film every film we have same actors and then at that point of time maka realized ki there are more talent we have to explore see it's a new market I am a new director so it was my first film so it can be any actor's first film also so that's how that whole journey started and our casting director Siddesh Naik was on board as a casting director and he did a fabulous job hunting all our actors I mean we have hunted them throughout on a very different zone म्हणल्यार जेणे सिद्धूचो कॅरेक्टर प्ले केला गौरव पोकले माझ्या मामान म्हाका सांगिल्लें की एक भुरगो आसा तो बरो डब स्मॅश करता यू चेक इट एंड आय सॉ हिज डब स्मॅश एंड आय लायक इट सिद्धेश आय forwarded the contact to Siddesh so that's how Gaurav was selected Siddhant was selected from आम्ही मडगाव एक सागर म्हणून आमगे रोस ऑमलेटा गाडा होता सागराला रोस ऑमलेटा गाड्यार आम्ही हांव उबो रावन खातालो तेन्ना आय सॉ सिद्धांत and Siddhant the most fascinating thing for me with Siddhant as a character was he has a huge shandy so he keeps playing with it I said oh that's nice so that's how Siddhant got on board then Vaishnavi again Siddeshan म्हाका एक Facebook profile दाखयलो this girl looks beautiful call her for an audition so she came for an audition that's how Vaishnavi got on board Chetan Upadhyay was playing Alvin Chetan had given one audition in Tiger Studio it was in I think Chogle College in audition being given and that drive got crashed the whole audition that day we did the full drive got crashed आणि Siddeshan म्हाका सांगलें की Chetan म्हणून एक भुरगो आहा and that बरें acting केला so I said okay call Chetan so Chetan came home घरा आयलो
when we were auditioning, and I asked Siddesh, okay, so let's audition. So Chetan started auditioning. I think within 30 seconds I was like, okay, cut, let's go. Siddesh, let's have Alvin as Chetan. So that's how we casted Dhruv. Again, Dhruv has had a huge theatre background. So theatres we play in Bombay. He was working in Bombay on different projects. So that's how Dhruv got on board, and that's how the whole thing, family came in together into, it's called cherry on the ice cream. It's called the cherry on the cake. That was John sir. I mean, I couldn't have asked for better than John sir playing Bebo in the film. सो कन्क्लुजन तात्पर्य इतले आसा की तुम्ही रस आमलेट खाया कप स्मॅश करा. ओके, कमिंग टू द एक्टर गौरव. हाय. ताणी सांगले की डब स्मॅश करत आला एंड देन यू आर इन दिस फिल्म नाव. या कसो आसा एक्सपिरियन्स सगळ्यात पयलीं? फर्स्ट ऑफ ऑल डब स्मॅश जेन्ना करता पळय, एक खबर आसा की हांवूच डिरेक्टर, हांवूच प्रोड्युसरूय, हांवूच एक्टर आनी फर्स्ट व्ह्युअर हांवूच. झिरो बजेट फिल्म. सो तितून ते पॅशन असलें, समवेअर ल्हान आसतना संवय आसली फॅन्सी ड्रेस कॉम्पिटिशनाक घरान सांगिनासतना वचप, नॉट बिकॉज ऑफ पॉकेट मनी मेळटा म्हणून प्रायज जिखतकूच, बट एक हौस म्हणून. सो तो खंय तरी किडा आसलो, बट वन्स आय वेंट टू पुणे फॉर माय इंजिनियरींग, पुण्या शिकला. सो ते खंय तरी फाटीं उरलें. सो जेन्ना डब स्मॅश ह्या एपा कडेन हांव इंट्रोड्यूस जालो, सो दॅट एटलिस्ट घरान बसलो फ्री टायम, इट्स अ स्ट्रेस बस्टर कसो केलें बारीक. आनी हांव कन्सल्टंट असो ऑन स्वच्छ भारत विथ द गव्हर्मेंट, आनी अनिकेत ताजो मामा इज अ एक्स कावन्सिलर इन मारगांव. सो वी वर फेसबूक फ्रेंड्स. सो कोइन्सिडन्स असो आसलो की हांव मुंबय आसलो, क्रॉफर्ड मार्केट. ही क्रॉस्ड मी, ही स्टॉप द कार, ही गॉट डावन ऑफ द कार आनी म्हाका म्हणलेलो तुज्या खातीर एक प्रोजेक्ट दिता हांव म्हणलेलो. आनी ऑन द मेन रोड कोणी ओके 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 बाय 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 करून गेला. आय कम टू गोवा आनी म्हाका अनिकेताचो फोन येता पयलो की सिद्धेश म्हूण तुका फोन करतलो आनी आय वॉन्ट यू टू कम इन ऑडिशन. आय सेड नो फर्स्ट, बिकॉज चिंतूकूच ना न्हू केन्ना अशें तरी जावं शकता. सो देन लेटर आय रिच्ड एट द ऑडिशन. मुवीचो फर्स्ट डे आमी एक सीन आसलो नरकासुराचो, तो आमकां मिस करपाक नासलो म्हणून विदाउट द एक्ट्रेस एंड ऑल वी हॅड टू शूट. ओके, वी ओनली विथ द 4 guys, बिकॉज तेन्ना कांयच डिसायड, बट ही वॉन्टेड दॅट कंटेंट की आपल्याक तो जायच म्हणून द एंटायर टीम केम. आय सपोज बाय इवनिंग 8 o'clock or 9 o'clock ओनली दे रिच्ड. आनी हांव ताका म्हाजो मेकअप चालू आसा काम, लायक वी आर कॉलिंग आवर ओन फ्रेंड्स, कोण ट्रिप देर वॉज नो मेकअप आर्टिस्ट, नो वन. आमी घरांसून आमचे खंयचे कुछ भी पुराना कपडा आहे वो लेके आओ. ओके, सो आमी ते घेवन येयले. तिने only 2 things were in place की फिल्माचो लूक कितें आसपाक जाय तो म्हाका तकलेन नाशिल्लो. आनी कितें how I have to incorporate Narkasur in the film is only I had in my mind. I mean, script was not in place, cast, only 4 of them were just. हांव ते मेकअप करतना हांव विचारता बाबा आय जस्ट नो की 4 फ्रेंड्स, पण तितूंतलो 4रांतलो हांव कोण तो तरी सांग. हांव खबर ना, सिद्धू म्हाजें नांव तरी विचारान, सिद्धू, घोडो, अभि काय बेबो. इट वॉज जस्ट वॉट्सअप ते क्राउडान dancing and I have to wave at the actress over there. खबर ना, हांव म्हणटा थंय पळय कोणान तरी हात दाखयला. So for me it was really a wonderful journey, I would say. एक bucket list tick mark जाता पळय. I feel that की खंय तरी ते prove जाला. When I'm retired I can say I started with this. I don't know what will be next, but at least I'll be saying की एक आसता न्हू सगळ्या की खंय ना खंय तरी आपण करतलो. आणि I have no words actually to express. So next तुझे bucket list असलेले रोहित शेट्टीचे दुसरे फिल्म, गोयचो रोहित शेट्टी. Okay, the king of comedy, the king of theatre stage, Sir John Sir. अशें एक आता म्हणपाक शकता की जॉन सर ना जाल्यार खंयचे फिल्म कंप्लीट जावंक शकना. ना तशें ना. सर कसो आशिल्लो एक्सपिरियन्स? एक्सपिरियन्स एकदम बरो आसलेलो. जेन्ना हांव खंयचेंय फिल्म करता न्हू, ते फिल्मांतली ती म्हगे फॅमिली जातात. फॉर एग्जाम्पल तूं केन्ना मेळ्ळो आमी होम स्वीट होम, तेन्ना सामकें आमी घडुल्ली. सो जेन्ना एक फिल्मा बारा तूं काम करता न्हू, तुका जायत शिकपाक मेळटा. हेय फिल्मां आमिजाद फिल्मां हांव जायत शिकलां. आनी अनिकेत बाबा कडल्यान हांव डबिंग करता तेन्ना पासून इंग्लीश शिकलां ह्या आमिजाद फिल्माक. म्हाका जायत पाट कितें दिसतालें, सिंक सावंड बरें,
सिंक सावंड बरें कित्याक एक पाटी डायलॉग त्या मुडान म्हणलो न्हू तो उत्ता परतून तो रिक्रिएट करपाक डिफिकल्ट जाता पूण हितून 2-3 डायलॉग म्हगेले अशें करून आसलेले तितून हें जावं ना पूण ते ताणें करून घेयले आनी तो सांगतालो तो सर तो तेश कोन्न कोत्ते भाशेन सो गूड एक्सपिरियन्स आनी हांव भरपूर एन्जॉय जालां हें फिल्म कोत्त्या दोना सगळ्यां वांगडा लायक ए फॅमिली आनी आयज पासून खूंय प्रमोशन बी म्हणल्यार हॅपी जाता फकत मातशें फ्री उरपा जाय प्रमोशन करपा आनीक दुसरें बरें दिसता की फिल्म लोकांनी बरें म्हणलें कळ्ळें तुका न्हू जाय तितले कोस्ट हितून हें केले उपरांत फायनली तूं चिंतीत आसता लोक कितें म्हणटलो पूण जेन्ना प्रिमियर शो जावन लोकांनी म्हणलें न्हू बेस्ट पिक्चर म्हण न्हू आतां दाखोवन ताका एक मॅसेज दाखयला कोणाकल्यान मॅसेज गायला फंटास्टिको म्हण सो हें व्हडली सॅटिस्फॅक्शन जेन्ना लोक म्हणटा फॅन्टास्टीक मुवी म्हण न्हू ते कॉमेंट आयकून तुका आनी खुशालकाय भोगता बाबा इतलें जें आमी केलोलें तेजें कोस्ट फळ रिवॉर्ड मेळ्ळो म्हूण सो तुमचो रोल कितें आसा फिल्मांत ही 4 इश्टांची काणी तितूलो एकलो फ्रेंड हांव एकलो तो एकलो सिद्धांत आनी ध्रुव सो ते एकमेकां न्हू खूब एटॅच आसताय स्टोरी सांगना कित्याक ती 4 इश्टांचे फ्रेंडशिपीचे जाय जाणांनी फिल्म केलें पूण हें फिल्म डिफरंट जाता डिफरंट हितून एक एंगल आहा फ्रेंडशिपीन न्हू तें सांगलें जाल्यार डिस्क्लोज जाता लोकांक सांगला पूण तो पासून जो तो एक पार्ट आहा मुगेलो न्हू तो तुका नेगेटीव दिसतलो फिल्म चोयता आसतना पूण तो पासून कनेक्टेड टू फ्रेंडशिपूच तो तें कित्याक कोत्ता कितें रिजन सो आख्खी फ्रेंडशीप हितून बरी डिस्क्रायब केल्या आनी सेकेंड हाफ तुका हांव सांगता इतुले टर्न्स एंड ट्विस्ट आहाय कितें जाता तें कळना एकल्यान आमकां फिल्म काबार जाले उपरांत देखून सांगलां जेन्ना म्हणपा लागलो तुमगे ब्लॅक आवट येता तेन्ना म्हणूंक लागलो आपूण चिंतालो आज सीन खूंय ओपन जातलो कितकोन हें जातलें फिल्म काबार जायन इवन तेज हुजीर सांगलां आमगे आनीकेत बाबा हुजीर सांगलें तेणें सो हे कॉमेंट आयकपा न्हू बरें दिसता सेकेंड हाफ सारको फास्ट हितू फास्ट वयता बरें दिसता डिफरंट फर्स्ट हाफ एक एंगला म्हणजे एक भाशेन वयता आनी सेकेंड हाफ टोटली डिफरंट वयता सो म्हाका दिसता खूब इंट्रस्टींग अशें ट्विस्ट आसा ह्या फिल्मान आनी नक्की वचून पळोवपाक जाय जॉन सरान एक सांगता बारीकसो ट्विस्ट दिलो आनी दवरला सो हो ट्विस्ट म्हाका दिसता इंट्रस्टींग करताले हे फिल्म पळोवपा खातीर कमिंग टू दी ब्युटिफूल एक्ट्रेस वैष्णवी 4 फ्रेंड्स आसा एक हिरोईन सो कशें कितें म्हणजे खंयच्या हिरो वांगडा तूं आसा सो ताणें सांगलें पळय तुमकां तो जॉन सरान की 4 फ्रेंड्स आसात आनी इट्स अ स्टोरी अरावंड देयर लायफ बेसिकली आनी आय गेट इंट्रोड्यूस्ड टू देम थ्रू दीस वन फ्रेंड ऑफ देयर्स सो बेसिकली स्टोरी अशी आसा की जॉन सर प्लेज द फनी फ्रेंड इन देर Dhruv plays the the macho friend in there. Siddhant plays the goofy friend in there, and then Gaurav plays the main guy. Main guy in the sense that's the guy I get connected to through him with the other friends basically. आणि जाता कशें सांग ते सगळे सीन्स आसात किंवा सगळे स्टोरी इज नॉट like it's not hero centric or heroine centric. The story is around all of these people equally. सो ते अशें म्हणू शकना की मेन फ्रेंड कोण किंवा मेन एक्टर किंवा मेन एक्ट्रेस कोण तशें जायना एंड वीच इज वाय आय थिंक many people will connect to the movies because the story is distributed over everybody ते सगळ्यांकूच इन्वॉल्वमेंट जाता सगळ्यांचेच म्हणजे कनेक्शन जाता सगळ्यांचेच खंय ना खंय म्हणजे तुका दिसता की बाबा हाजें कनेक्शन फक्त हाचे कडेन आसा हाजें कनेक्शन तशें जायना टुवर्ड्स द एंड ऑफ द मूवी यू विल सी दॅट एवरीबडी इज कनेक्टेड इन सम ऑर द अदर वे आनी दॅट इज द एसेन्स ऑफ द मूवी आय फील सो कसो आशिल्लो एक्सपिरियन्स Experience was फेसबुकाचेर पळोवन डायरेक्ट आपूण स्क्रीन टेस्ट बीन घेतले खुशी की आंसू की if you want me to be very honest, the experience is up and down. I'll tell you why, because as आमी गोंयकार तुमकां खबरूच आसतलें आनी our way of working is very relaxed, our way of working is very comfortable, सुशेगाद life म्हणटात ती आणि when I got introduced to Aniket, I got introduced to him and I became like a friend basically. So before the movie was shot, we were on a very friendly terms. And then on the set,
Aniket is not a friend to you, he's a director and he's this some other person altogether. And their way of working, everybody who came down from Mumbai, the whole team, their way of working is very fast, very efficient, very ruthless, you can say that. And तेका मातशें adjust जावपाक म्हाका वेळ लागलो because आमकां संवय नाशिल्ली तशें काम करपाची because we are very friendly and very comfortable. बाप कितें म्हणटा अशें that is how we work. That is not how they work. They are like, I want you here, I want you to do this, I want you to do that, how dare you not do this? And that is actually a very good way of working because that line of industry is very like yeah, exactly, professional. It's very quick, it's very fast, it's very ruthless. It's like 200 people waiting on the line for you, which I realized after a few days. पयली ते sink in जावना, पयली ते adjustment मातसो जावपाक वेळ वता because it was my first project and I didn't know what to expect. I was just blank when I went there. But that is why it was a up and down, like it was a roller coaster because if there were moments where I was down, where I was upset, where I was not coping up, there were also moments where I was like very happy, excited. It was an adventure basically. It was amazing to experience all of the things like the songs, the action scenes, sitting there behind the camera and looking at the action scenes. For example, that scene where Sir tumbled up, like Porta Patta, one scene which you will see in the trailer also. Amazing when you sit there and experience first, and it's amazing. So that's our action director, by the way. Yeah. Amin Khatib. Amin Khatib. So Amin Amazing. sir is yeah. No, but that's what, to experience it firsthand, amazing. It's like great lessons that you cannot learn anywhere else. पण वैष्णवी वांगडा सगळ्यात इजी शूट करपाचे सीन म्हणल्यार एनी क्रायंग सीन. तर वैष्णवीक रडपा सांगल्यार वैष्णवी रडना. एक स्क्रिप्ट दिली न्ही वैष्णवीक आतां हो सॅड सीन आसा तुका रडपा जाय. वैष्णवी रडना. वैष्णवी कॅनॉट ट्राय. So you have to give her the script, you give her 10 minutes and after 10 minutes on the 11th minute you scream, Vaishnavi, kidhar hai? Vaishnavi looks here and there and you scream more, she starts crying. Now this is what you have to do. चड रडप जातालें सेटार. ना. चड तापोवणी पडली का विचारता. हय, तापोवणी पडलीत म्हाका, खूब तापोवणी पडली. आय थिंक सगळ्यांकूच आमकां तापोवणी पडली. बट कितें जातालें? वैष्णवी बद्दल एक सांगपाचें म्हणल्यार एक सीन आशिल्लो. सो वैष्णवी आनी आमची कॉस्ट्यूम स्टायलिस्ट जे आसा तेंगे दोगांयले न्ही केन्ना पडटाले. वॉट यूज टू हॅपन इज आय यूज टू डिझायन I used to have one thing in my mind about the costume and the scene. So my costume team used to come up and approve the costume from me and go. Now she as an actor, she has to act. She doesn't have to use, initially as a first timer, she has to act and use the costume that we are giving. So Vaishnavi in one scene what she did was, we are ready, John sir has to go because I have to play according to John sir's theatre's timing, no? And तेका 7 पावपा जाय म्हणल्यार आमकां तेका फ्री करपा जाय song. And John sir is on a cut-to-cut scene. You remember college, outside the college? Vaishnavi comes up wearing different costume. And मागे costume stylist म्हाका म्हणटा अरे अनिकेत त्या वैष्णवीन आयकुना ते म्हणटा ते कपडे घात दिले ते तेका आवडना दुसरे कपडे जाय म्हण. And she wore something else. और मैं भी चिड़के बोला okay no problem पहन के जा. And she came on the set and I blasted out her like what. And in a romantic scene where in the trailer where she looks at the boy and says "Dada पुढे तरी उलयतलो मरे." That was the scene where she was crying 2 minutes back and now she has to be very normal. So that is The thing was, I'm weirdly opinionated. So when I which I realized it's not a good thing. I used to think it's a very good thing, but when you're in a professional setting, it's probably not a good thing. So म्हाका ते मातशे costumes मातशे odd दिसले because it is not our age costumes. The costumes are set in a predated, like basically पयलीच्या टायमाचेर. So मातशे म्हाका because I didn't see myself on the screen. The screener आतां बरें दिसता now that I look at it. But when I wore it and looked at myself in the mirror, I'm like, this is loose, this is whatever. I didn't really like it much. So I thought I'd change it. I didn't know it would cause such a ripple effect. So after the film release, Yes. any changes to your friend circles? Yes, of course there are changes in a good way. People first of all appreciated the movie. Everybody who has watched it has had amazing feedback, amazing reviews. And changes in the sense, Ashaniki, suddenly we became stars, not that, but people recognize you. Now you have a voice, now you have a face, and wherever you go, people recognize you for your work, and that is amazing basically. Prinda ma'am, coming to you, तुमचो रोला बद्दल सगळ्यात पयलीं सांग. तुम्ही कितें प्ले करता? हांव ताची मदर इन द मुवी आनी म्हाका जेन्ना सांगलें की आनी ही इज माय सन सो फर्स्ट वेन आय केम टू नो अबाउट द फिल्म I was very uncomfortable saying I've never stood in front of the camera. I'm not comfortable with my
physical self in front of the camera. And magir, I have to be somebody's mother. How do I do it? And then when director said there are a lot of these crying scenes, I said, no ways. Makore zawche na. And maji Konkani osli, up down Konkani. John Sarachi Sashtivas Makore zaina. And I was very stressed out ki Konkani and magi Sashtivas. So, but then, director was very good about it. And I think the best thing he did with us non-actors is he made us very comfortable with himself. Because boys, you're scared about the director. What is he going to be like? And what is he going to make you do? And is he going to scream and shout? Yeah. And the moment he kind of made you very comfortable with himself as a person, I just relaxed. And I said, okay, I can do this because he's there. And that was a big bit for me. So in direction-wise, म्हणू शकता की he is a Rohit Shetty of Goa. And महेश मांजरेकर तुका सगळे जण परत एकदा हे करता की तू सगळं strict असं. No, but I'd like to add something over here. Although he's strict, to be very honest, since it's my first project, I was very scared and he made sure to help me get comfortable. I remember some scenes, he would take me aside and he would tell me, forget everything. Forget that there are 200 people watching you. Forget that there's a camera in front of you. You feel the emotion. You think you're in that situation, in the story, and then you act accordingly. And he's like, you look at only me, where I'm standing, where the camera is. You just look at me, you forget everything else, and you'll do fine. So somebody giving you that encouragement before your scene is also, because it's not his job. He's a director. He could just yell at us and make it, get it done. But he did not do that. He helped you get comfortable. He helped you, understand the story on a deeper level, which is needed if you're especially a first timer, because, when you're comfortable, you're more, it comes more fluently. It comes more fluently. चेतन कसो आशिल्लो एक्सपिरियन्स? मजेशीर म्हाका कंप्लीट फ्रिडम दिल्ली सेटाचेर. हांव बिंदास आशिल्लो. राजीव हेदे सरा बरोबर हांवें काम केलां पयलीं, चित्रलेखा म्हणून नाटक केल्लें. आनी अनिकेतान सुद्दां केन्ना सर म्हण म्हाका अशें केन्नाच वागोवना. सो हांव बिंदास आसतालो सेटाचेर. मजा येताली खूब. सो तुजो रोल कितें आसा? लायक कितें म्हणून ऑल्विन is a good person for his family, for his family especially त्याच्या बापाय कडेन तो खूब अटॅच्ड आसा. आनी भायर कितेंय राडा करता, येता घरा आनी बापूय सोडयतलो म्हाका, हांव बिंदास रावतलो. ह्या एक्सपेक्टेशनाचेर जगता तो, असो कॅरेक्टर. सो बापूय सोडयतलो आनी बापूय पॉलिटिशियन. हय, रुथलेस पॉलिटिशियन. सो आता म्हणजे आफ्टर रिलीज तुका खुबशे जाण मेळटा, तुजे फ्रेंड्स किंवा बाकीचे लोक, कशें कितें सांगता? बरे इनपुट्स दिता, पूण जे बेस्ट फ्रेंड्स आसता पळय न्ही, तेंची तकलीफ भलतीच कडेन धांवता. मोनालिसा कोण रे हो क्वेश्चन पयलो विचारता. सो बरे इनपुट्स दिता. मागीर कितें सांगता? मोनालिसा कोण तो क्वेश्चन तुका विचारतलो न्ही रे, तुवें आपयलें फिल्मान. सो तूं कितें रिप्लाय करता? वेल हांव नांव सांगता तेजें. आनी एक्चुली आमच्यो 2 मोनालिसा आशिल्ल्यो. सो म्हाका दिसता खूब मजेशीर तेणी सांगलें, आन्सर दिल्लो. खूब मजेशीर इंटरव्यू चालू आसा आनी खूब फ्रँकली आन्सर्स आमकां मेळटा. खुबशे क्वेश्चन्स आनीक आसा जे विचारपाचे आसा अनिकेताक आनी तुजें जे कास्ट आसा तांकां सगळ्यांक विचारपाचें आसा. सो नेक्स्ट एपिसोडान परत एक फावट म्हळ्यार जे इंट्रस्टींग क्वेश्चन्स जे म्हाजे कडेन आतां सद्या बुकान बरयतले ते विचारपाक जाता तांकां आनी ते खरेंच तुमी एन्जॉय करतले. सो नेक्स्ट एपिसोडाक परत एक फावट मेळया. थँक्यू व्हेरी मच. ह्या एपिसोडाक आमी मेळ्ळ्या एंड परत एक फावट प्रोग्रेस मेळया एंड फुडल्यो गजाली करूया. सो कीप वॉचिंग Prudent.